Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. SKSM Suralpady ಘಟಕ ಮಸ್ಜಿದ್ ತೌಹೀದ್ರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಮಾರು, SKSM ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಸುರಲ್ಪಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, SKSM ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, അതേപോലെ ഉണ്ട് ಸೇರಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಂದು ಈ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮುನ್ನೋಲು ஒரு ಕೊರಿಯ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಎಂಗನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಂತಿಕ್ವ, ಆರ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬಂತಿಕ್ವ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇക്ക് ಬಂತಿಕ್ವ, അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് കടത്തിയേക്ക് ಬಂತಿಕ್ವ. ಬಟ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಈ ಸೆಷನ್ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ തീരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഷാല്ലാ ನಾನು ഇവിടെ എന്തായെങ്കിൽ ഇൽമ ഹാസിലാക്കിത്ത് പോകണം. ആ ഇൽമರು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಾಕೋನು. അതേപോലെ ನಾನು ಇನ್ನೊರ್ತಕ್ಕೆ ಪಡಿಪಾಟನು ಚೊಲ್ರ ಅವರು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೆಚ್ಚಂಗೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಂಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಅವರು. ಸೊ ഇവിടെ കുറേ സീറ്റ്സ് കാലിക്കാണ്ട്. ಸೊ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಂದಂಗ ತಿಳಿಯದುರ್ಬಾರು, നിങ്ങൾ റേഡിയൻ്റ് മുഖം നോക്കാനുണ്ട് ആശ ഉണ്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എതിർബാರು. ಸೆಷನ್ಗೆ ಮುನ್ನೋಲು ಎಲ್ಲಾರೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ഇവിടെ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದಂಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಹಾಕೋರು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಂತ ಓಕೆ ಕೈ ಕೀಲಾಕೋ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಂತ ನಿಂಗೆ ಎಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಿಕರು ಮೈಕ್ ಉಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ ആരാ ഇങ്ങോട്ട് ആൻസർ ആക്കാമ. സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെന്നതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേട്ടേക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്ത്ര വന്നു, നിങ്ങൾ എന്ത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കൈ മേലാക്കിരോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കീഴാക്കിരോ? ആരാ? അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നിങ്ങളുടെ പേര്? ನನ್ನ പേര് അബ്ദുൾ റാസിഖ്. അബ്ദുൾ റാസിഖ് ಚಲೋ. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഞങ്ങൾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഞങ്ങൾ ಅಕ್ವೈರ್ ಹಾಕೋನು. അതേപോലെ അത് ಇನ್ನಿತರ ಕೋಮುಗು ഞങ്ങൾ ഒരു റോൾ ആവുന്നുണ്ടൊരു ഉദ്ദേശം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫ്. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെന്നെങ്കിൽ ഇൽമ ഹാസിലാക്കറോം. ഞങ്ങൾ ലൈഫിൽ ಪ್ರತಿಯೊರ್ತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಮ ಹಾಸಿಲಾಕರಂಗ. ಕುರಾನ್ ರದಾವಟ್, ಹದೀಸ್ ಆವಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಟ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆವಟ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಮ ಹಾಸಿಲಾಕಿ ಉಂಟೇವಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮರ್ಕಿರೋಡ್ ತೋಲ್ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇವು ಇನ್ನೋರ್ಕ ಕೇಕ್ರೆ ಉಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೈ ರೈಸ್ ಹಾಕೋರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೈ ರೈಸ್ ಹಾಕಿರಾರು. ಓಕೆ ಕೀಳಾಕೋರು. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. ഇപ്പം കോളേജിക്ക് പോയോണ്ടുള്ള പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോയോണ്ടുള്ള പോലത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ എങ്ങനെ വേണം, ഒരു ക്യാമ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണം ಅಂತ ഉദ്ദേശിക്കാറ്? ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശിക്കറോ ഒരു കോളേജിലേക്ക് പോകേണ്ട മുതലാണ് ക്യാമ്പസ് ഇങ്ങനെ വേണു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണുണ്ട്. നിങ്ങളെ ക്യാമ്പസ് എങ്ങനെ വേണുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാറ്? ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕೋನೆ. ಇದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್. ನಾವು ಹೊರತೂಡೆ ಚೆಂತು ಪೋಂಡದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಿಂಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅವರು. ಈ ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ಕೋ ಮೈಕ್, ಈ ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ಕೋ. ஒரு சைடில் பல்கறிஞ்சது இப்போ ಈ சைடில் ஆரம்பிக்க வரையும் ಸಿಂಪಲ್. ನಿಂಗಲ ಥಾಟಲ್ಲಿ ஒரு ಕಾಲೇಜ್ ನಿಂಗೆ ಬೇನೆ ಇತ್ತುಲ್ಲೋ ನಾನು ನಂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗನುಂಡು ಕೇಕ್ರಲ್ಲ. ನಿಂಗಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ஒரு ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೆಂಗನುಂಡು ನಿಂಗೆ ಆಶಿಕ್ರಾರು ನಾ ಕೇಕ್ರು. How do you expect an ideal campus to be? Or ideal campus ninka ponda college yenga nikkununta ಆಸಿಕ್ರಾರ್.
అత్తరం పేడి అవరా వల్కవరియో మైక్ ఇల్లాంటి చల్లామా ನಮಾಜ್ ಹಾಕೋ ಪ್ರೇಯರ್ ರೂಮ್ ಬೇನು പിന്നെ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್ ಬೇನು പിന്നെ ಗ್ರೀನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇನು ಕಲಿಕೋಗು ಫಿಟ್ ಆಗೋಗು പിന്നെ പിന്നെ മോർ ദാൻ ഇനഫ് ചെന്നാറല്ല അത്രമേ നിങ്ങളുടെ പേര് മുഹമ്മദ് സാഹിൽ സാഹിൽ ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಂಗನ ಬೇನುಂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಕ್ಕರ್ ஒரு ஐடியல் ஸ்டூடெண்ட் எங்கே ಬೇನುಂಟು ನಂಗೆ ತಲೆಲುಂಡ ನಂಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಂಗೆ ஒரு ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐತಿ ನಂಗೆ ஒரு ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ತಲೆಲುಂಡ ಸೊ ನಾನು ಇಂಡತ್ತ ಟಾಪಿಕ್ ಐತಿಕ್ಕರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ஒரு கேம்பஸில் ஒரு முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்டு எங்கே நிற்கணும் சந்த் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் ಸೊ ಇಂಡತ್ತೆ ನಂಗಲ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಐತಿಕ್ಕರ್ ஒரு ಇಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಐತುಲೋ ஒரு ஆவரேஜ் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்போ கரண்ட்லி ஒரு காலேஜில் எங்கே உள்ள അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ഐഡിയൽ മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എങ്ങനെ നിൽക്കണം ജെൻഡർ കമ്പാരിസണിലൈത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇണ്ടത്തെ കംപ്ലീറ്റ് സെഷൻ പോകണ്ടോ ഇൻഷാല്ല ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ஒரு ಕಾಲೇಜ್ போன ಮುಂದೆ நாங்கள் எல்லாரும் தலையில் இப்போ கேட்ட போல ஒரு ஐடியல் ஐத்து காலேஜ் இக்கர் நாங்கள் காலேஜுக்கு போகணும்னு சொல்கிற ஒரு ஆசை இக்கர் ஸோ ஒரு ஆவரேஜ் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்டு அவனும் ஒரு காலேஜ் எங்கே வேணும்ட்டு ஆசைக்கிறார் கரண்ட் நாங்கள் இப்போ யூத்து ஒருத்தர் 12th ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅವನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಗೆ ಪೋನುಚನೆಂಗೆ ಅವನ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಕನೂಂಟು ಆಸೆಕ್ಕಿರ ಚೆಲ್ಲರೆದ್ರು ஒரு ಕೊರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ இப்போ ನಾನೇ ನಿಂಡುತ್ತುಲ್ಲ ನಂದು ஒரு ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡ PUC ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಕೇಕ್ರ ಬ್ರೋ ನಕ್ಕೆ ஒரு ಕಾಲೇಜ್ ಚೆಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಹಾಕೋ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಟ್ಟು ಉಂಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ஒரு நல்ல ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ನು ಬಂಡ ಮುಂದಲ್ಲ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಕ್ಕರು ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ಉಂಟು ಅವ್ನು ರೆಡಿ ಹಾಕಿದಿಕ್ಕರ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೇಕ್ರು ಅವನು ஒரு ಕಾಲೇಜ್ சொல்கிறா ரெப்யூட்டட் ಕಾಲೇಜ್ ಐತಿಕ್ರು ಹುಡ್ರು ನಾ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಚೆಂದ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ನು ಅದು ಎಗ್ರಿ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ஒரு ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಕ್ಕರು ಸರ್ಟೆನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಕ್ಕರು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ಲೇ ಅವ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ರ ಆ ಕೊರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಐತಿಕ್ರು ನಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೂತರ ತಲೆಯಲ್ಲುಳ್ಳದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಂಗೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ನೋಕ್ರಾರ್ വലിയ പേര് പോയ കോളേജ് ആവും അവിടെ റിസൾട്ട് എന്തോ മാറ്റർ ആവില്ല ആ റെപ്ಯುಟೇಷನ್ಲು പിന്നെ നോക്കറ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎತ್ತರುಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೆಂಗನುಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂದ್ರುಂಡು ನಂಗೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಹಾಕೋಗಿಟ್ರಿ ನಂಗೆ ಎತ್ತರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡೇ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಹೆಂಗಂತ ಎಂದೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತರುಂಡು ನೋಕರ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ അവിടെ എത്ര ഫീസ് ഇന്നെങ്കിൽ அவங்க മാറ്റർ ആവില്ല അവൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എത്ര വേസ്റ്റ് ആയിത്തിന്നെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടം ആയിത്തിന്നെങ്കിൽ അതൊന്നും മാറ്റർ ആവില്ല അവൻ ഫോഴ്സ് ആക്കറ അതേ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇಡೋಕೆ അതേ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ പഠിക്കണം ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ರ ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡ ಹಾಕಿತ್ತ ಎಂದುം ಬಿತ್ತು ತಾಂಗಲೋ ನನ್ನ ಮೋನ್ പഠിക്കട്ട് ചെന്ന് ആയെങ്കും ഇടുறார் அது ഞങ്ങളെ പേരൻറ്റ് ಐತಿಕ್ಕರು ഞങ്ങളെ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಐತಿಕ್ಕರು ಹಂಗೆ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಹಾಕೋ ರೆಡಿ ಇಕ್ಕறார் ಅದೇ ஒரு ಐಡಿಯಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎಂದ್ರಾಕು ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಕೋಡೆ ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಹಾಕು ಸರ್ವೆ ಹಾಕು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲದ ಬೆಡ್ಕ ನಂಡು ಪೋಯಂಗ್ ನಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೈರಾವ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾವ ನಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಕ್ರ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗನಂಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಾಕ್ರ ಮಸ್ಜಿದ್ ಎತ್ತರ ಮುಟ್ಟು ನೋಕ್ರ ನಂಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಕಿಟ್ರ ನೋಕ್ರ ನಂಗೆ ಅವಡೆ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ತಂಡಾರ ನೋಕ್ರ ಎತ್ತರಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬೆರವತ್ತಲು പോയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈഡും പോവാത്ത സ്കൂൾ കോളേജസ് ഉണ്ട് പേരൻസ് അത് വരിയാക്കില്ല അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല ഉണ്ട് അവിടെ പോയി നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പൽക്ക വരെ പഠിക്കാറ് അങ്ങനോ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ നല്ല ಅವರು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಖ್ರ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೈಡೆ ಪೋಯಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಅದು ಅವ್ರು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಐತಿಕ್ಕರು ಪ್ರತಿಯೊರ್ತಗೆ ஒரு வீக்குக்கு ಬೇನಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಮರಂದೈತಿಕ್ಕರು ಅವ್ರು ಫ್ರೈಡೆ ಖುತ್ಬಾ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಅವನವನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಹಾಕ್ರ ನಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಎಫೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಗ ಆವಾ ನಾನು ಬೆರ್ದೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಕುವೆ പഠിக்கிறவன் எவ்வளோ படிக்கிற ಕಾಲೇಜ್ ஒரு ചെറിയ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ರ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ 10% ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ 90% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐತಿಕ್ಕರು ಎತ್ತರಮ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆಯು ನಿಂಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೋರು ಫೇಮಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆವಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಟ್ಟು
சிறு சிறு ஸ்கூலில் படித்து வந்தாங்க, கஷ்டத்துலேயே படித்து வந்தாங்க. பட் அங்கே ஒரு ஜஸ்பா இತ್ತು, நான் படிக்கிற சொல்கிற ஒரு யக்கீன் இತ್ತು, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ல ಐತಿಕ್ರಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, இப்போ ஒரு காலேஜுக்கு போயா, ஒரு காலேஜுக்கு என்ட்ரு ஆயா, அட்மிஷன் எடுத்தா. அதில் பின்ன காலேஜில் இருக்கிற குறை க்ரைட்டீரியாத்தோ பேசிஸில் நாங்கள் இன்னத்து செஷன் கண்டினியூ ஆக்குவோம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் மேனர்ஸ். ஒரு ஆவரேஜ் முஸ்லீம், அண்ட் ஆவரேஜ் முஸ்லீம் அவனோட மேனர்ஸ் எங்கே நிற்கிற கரண்ட்லி இப்போ நோக்க போயிங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் நாங்கள் முஸ்லீம் சொல்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல் மேனர்ட் ஐத்திக்கிறார். இல் மேனர்ஸ் ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾನರ್ಲೆಸ್, ಪಲ್ಕ ಬರೆಯೋಕೆ ತಹಜೀಬ್ ಇಲ್ಲ, ಪಲ್ಕ ಬರೋ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಕತ್ತಲ್ಲಿ, ಸುವಾದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಕತ್ತಲ್ಲಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಕತ್ತಲ್ಲಿ, ಗಲಾಟೆ ಜೋರ್ ಜೋರ ಪಲ್ಕ, ಬ್ಯಾಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು ಬೈರ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ರ ನಡುவில் ಪಲ್ಕ ಬರೋ ಉಂಟು, ಸರ್ಟೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿತ್ತೇ ಅವನು, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ರ ಕೊರೆ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅವರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಪಲ್ ಅವ್ರ ಫೀಲ್ ಹಂಗೆಂದಮ್ಮ ಬೇರೆ ಓಡ್ರಮ್ಮ ಬಂದಂಗಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ಕ ಬರ್ರವನು ಚೀಪಾಲ್ அவங்க தெரியல. இதில் மூவிஸ்ரோ சீரீஸ்ரோ சொம்ம எஃபெக்ட் உண்டு. இதில் சொம்மத்து வேர்ட்ஸ் அவடே கேட்டு படிச்சாங்க ஐத்திக்கிறார், அல்ல எங்கள் பாட்டும் ஐத்திக்கும் ಅವ್ರ ಕೊರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಿಂಗೆ ಖಯಾಲ್ ಹಾಕೋರು ನಿಂಗೆ ಇಪ್ಪ ನಾ ಚೆಲ್ಲೊಂಬದು ನೆನಪು ಅವರೇ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಪಲ್ಕ ಬರ್ನದು ನೆನಪೋ, ಅಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಪಲ್ಕ ಬರ್ ಆಲ್ರ ನೆನಪೋ, ಹಿಂಗಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಕ ಬರ್ರು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವಟ್, ಅಲ್ಲ ಅವನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಟ್, ಪಾಟ್ಲಿ ಶೇವ್ಡ್, ಪಾಟ್ಲಿ ಹೇರ್ ಬೆಚ್ಚಿದಿಕ್ರ, ಕಜಾ ಚಲ್ರ, ನಬ್ಸಲ್ಮ ಫಾಬಿಡ್ ಹಾಕಿರ್, ಹರಾಮ್ ಹಾಕಿರ್, ಹಂಗಂತ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ. ಯಹೂದಿ ರಂಗಲ ಸ್ಟೈಲ್ ನಂಗೆ ಫಾಲೋ ಹಾಕಿವಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೆಚ್ಚಿ போய் ಅವನು ಫ್ಯಾಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಆತವ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆತವ್. ನಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಂಗೆ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಕರಂಗೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯ ತಾಲ್ಮಾರ ನೋಕಿ ತಂಗಳ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಹಾಕಿವಲ್ಲ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಚೆಂದಬಲ್ ಇದೇ ಪೋಲ ಅವನು ಉಂಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್లో ಡೀಸೆನ್ಸಿ ಬೇಣು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಡೀಸೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ 24. ಅದೇ ಈ ಸೈಡ್లో ஒரு முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவன் வெல் மேனர்ட் ஐத்திக்கிற. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு ஒரு ஆயத்தில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ஒரு ಪಲ್ಕ சொல்ற, ನಬಿಯೇ ನಿಂಗ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ರೂಡ್ ಸ್ವಭಾವತ್ತು ರೂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಆಲೈ ತಿಂದ್ರಂಗೆ ಆರು ನಿಂಗಲು ಮುಟ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗಲಂಟಿ ದೂರ ಓಡ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಣ ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಚ್ಚಿರಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತೈತಿಕರ್. ಇದು ಏ ಸೂರತ್ರ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಆಯತ್ತಿನ ಚಲೋನ್ ಎನಿವನ್? ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ವಲೈಕುಂ ಸಲಾಮ್. ಸೂರತುನ್ ನೂನ್ ಕಲಂ ಸೂರತ್ ಲಾಂದ ಇನ್ನಕ ಲಅಲಾ ಖುಲುಕಿನ್ ಅಜೀಮ್. ಸಮಯ ನೆಬಿರೋ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯತ್, ಬಟ್ ನಾಚೊಂದು ಆಯತ್ ಅದಲ್ಲ. ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? நபியை நீங்கள் ரூடு மேனர்ட் ஆள் ஐத்திந்துறீங்க, நீங்கள மேனர்ஸ் நல்லில்லாಂಟ್ ಐತಿಂದ್ರೆಂಗೆ ಆರು ನಿಂಗಲ ಮುಟ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಓಡ ಅಂತಾರೆ. ನಿಂಗಲ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಓಡ ಅಂತಾರಂಟು ಚಂತ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಚೊಲ್ರು. ಇದು ನಂಡು ರಹಮತ್ ಐತಿಕ್ಕರು, ನಿಂಗಲ நல்ல மேனர்ஸ் ನಂಡು ಸೈಡ್ಲ ಉள்ள ರಹಮತ್ ಐತಿಕ್ಕರಂಟು. ಇದು ಏ ಸೂರತ್ರು ಎತ್ತರ ಮತಾಯತ್. वर्स नंबर ना चल रहा है, सूरा चल रहा है का वर्स नंबर 159. ಯಾರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕೋಕೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮು ಮೈತಿಕ್ಕರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಪಡಿಕಿರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೆಂದಿದ್ರು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋಗಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಎತ್ತರ ಪಡಿಸಿರ ಎತ್ತರ ಪಡಿಕೋಗುಂಡು ಉಂಟು. ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೋಕಿತ್ತು ಬೇನೆಂಗು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕಂತ, ಬಟ್ ತೇಡೋಗ ಹತ್ತರ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಕರ್. ಸೂರಾ ಆಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 159. ഞങ്ങൾ മാനേഴ്സ് അങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ട്
ഒരു മുസ്ലിമറെ മാനേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു നോൺ മുസ്ലിം ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാം അല്ലാത്തങ്ങ അങ്ങ് അട്രാക്റ്റ് ആവുന്നു ദൂരം ಅವರ പോലെ ആവത്തീರ നെപ്സാൽസമ മാനേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ಐತಿಕ್ರ ആൾമാർ മുട്ട ಬಂದು ಇನ್ನು മദീനത്തിൽ നിന്ന് ആൾമാർ വിസിറ്റ് ആക്കോ ಬಂದಪ್ಪ മക്കത്ത് മുസ്ലിം ആണ്ട് വിസിറ്റ് ആക്കണ്ട എന്തെല്ല പടിപാട്ടർ ആളുണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോൾ പിരാന്ത മെജീഷ്യൻ ഇങ്ങനെയല്ല ചൊല്ലുമ്പോൾ അങ്ങ് മുട്ട പോയിട്ട് അതിലൊരു മാനേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ಐತಿಕ್ರ മുട്ട പോയിട്ട് പൽക്ക പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയിട്ട് പൽക്ക പറഞ്ഞ് ಐತಿಕ್ರ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങ് ഇസ്ലാമിಗೆ റിവേർട്ട് ആയോ ഇസ്ലാമിಗೆ കോൺവേർട്ട് ആയോ ഞങ്ങളെ മാനേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ಐತಿಕೊಂಡು ഞങ്ങളെ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲದು ಐತಿಕೊಂಡು ನಲ್ಲದು ಪಲ್ಕ ಬರೋಕೆ ಅವರ ಪಲ್ಕ ಬರೋರು ಅಲ್ಲೇ ಮುಂಡ ದೈಕೋರು ಉಂಟು ಐತಿಕ ನಂಗೆ ಪಡಿಬಾಟ್ರು ಸೊ ഞങ്ങളെ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸುವಾದುള്ള ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಕುವ നല്ല ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಕುವ ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ആരും ദൂര പോണ്ട പോലെ ആവണ്ട ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് കാട്ടിത്ത് വേസ്റ്റ് ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿൽ പൽക്ക ಬರ್ರಂಗன்னு சொல்கிற പോലെ ആക്കിற ಬೇಡ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ರು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು നോക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ನಂಗೆ ആക്കി തിക്കുക ഒരു ಬೇರೆ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ടീച്ചർ എങ്ങനെ വിളിക്കിற ഞങ്ങൾ ആ ടീച്ചರು എങ്ങനെ വിളിക്കിற പേരിലല്ല ഞങ്ങൾ ആ ടീച്ചರು എങ്ങനെ ಬಿಲ್ಚಿತ ಐತಿಕ್ರ ಪಲ್ಕ ಬರ್ರ فبما رحمة من الله لنت له ಅದಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ഞങ്ങൊരു ടീച്ചർ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ആക്കിയത് ബിൽക്കിറ ഞങ്ങൊരു ടീച്ചർ ബിൽക്കിറ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ മുസ്ലിം ടീച്ചർ ആയെങ്കിൽ മൈക്ക് ഇല്ലാന്ന് ചെല്ലുങ്ങോ ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀಚರ್ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൽക്ക ಬರ್றார் നിങ്ങൾ ടീച്ചറോട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് ഇട്ട പൽക്ക ಬರ್றாർ ആ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെക്ചറർ വിഷയ ചെല്ലോകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബിൽക്കിറാറായി മാറും ಆಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯಾರಿಲ್ ಚಲ್ರಂಗಿ ಸಾರಿ ಐಮ ಚಲ್ರ ಐಲ್ ನಂಗೆ ಆ ಟೀಚರು ಐಮ ಬಿಲ್ಕಿರ അല്ലെങ്കിൽ ಐലുണ്ട് ಬಿಲ್ಕಿರ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಕಿರ ಅದು ഒരു നോൺ മുസ്ലിം ടീച്ചർ ആയപ്പ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഇട്ട പൽക്ക പറയുമ്പോൾ ಅವನು ಎಂದಿರಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲ ಇಂಡ ಅವ್ನು ಬಂತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಇದು ಇಂಡು ಇನ್ನಾಲ್ತ ಬಿಸಿಲು ಎತ್ತರಮ ವರ್ಷത്തിൽ പിന്നെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ട് நான் ചെറിയതിലുണ്ടെങ്കിൽ ನನ್ನ ಹಬ್ಬ ಬಡಿಬಾಟಿ ಆಯ್ತು ಇದು ഞങ്ങൾ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಉള്ള ഒരു ವೀಕ್ನೆಸ್ ಐತಿಕ್ರ നിങ്ങൾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಇದು ಹಾಕಿರಂಡ നിങ്ങളെ ಟೀಚರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐತಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಕ್ಯೋರ್ ಐಮಾಂಟೆ ಬಿಲ್ಕ್ಯೋರ್ ಅವನುಂಟು ಬಿಲ್ಕ್ಯಾಂಡ ಐಲುಂಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಬಿಲ್ಕ್ಯೋರ್ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ದು ಅಗ್ರಿ ಹಾಕಿರದೆ ವಿಷಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಮು ಪಡಿಬಾಟಿ ಉಲ್ಲಂಗ ನಂಗೆ ಅಂಕ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿತ್ತೇ ತೀರೋನು ಅಲ್ಲೆಂಗೆ ഞങ്ങളെ ಲೈಫ್ಲು ചൊമ്മ മുന്നോട്ട് പോക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങലോ ബദ്ദു അങ്ങലോರು നല്ലതന ನಂಗೆ ಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲೆಂಗಿ ಚೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟವು ನಂಗೆ ಇಲ್ಮು ಪಡಿಪಾಟಿ ನಂಗೆ ഇപ്പോൾ ಮರ್ಕೋಗಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಕ ಕೊಡ್ಕೊ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ഞങ്ങളോ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ഞങ്ങളോ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಟ್ಟು ഞങ്ങളെ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಕಿರಾಂಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ഒരു ആവറേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം അവനൊരു നോൺ മുസ്ലിം ഫെസ്റ്റിവൽക്ക് നോൺ മുസ്ലിം ഏതായും ഫെസ്റ്റിവൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വിഷ് ആക്കറ ದಿವಾಲಿ ಆವಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆವಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರೋಕೊಂಡು ಸೊಂಬೆಲೆ ವಿಷ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ವಿಷ್ ಹಾಕ್ರ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೊ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಿಸಿಯ ಚೊಲ್ಲೊಂಬೋ ബിസിയം ആക്കിയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പാലക്കാർ ഹാപ്പി ദീപാവലി മേരി ക്രിസ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെല്ലറെങ്കു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വിഷ് ആക്കറിൽ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കേട്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വിഷ് ആക്കിയാൽ ചെന്നാൽ വിഷ് ആക്കറോ അതിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഞാൻ കിട്ടു വാട്ട്സ് റോങ് ഇൻ വിഷിങ് എഗെയിൻ ഞങ്ങളുടെ അതേ വിഷ് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈദ്ക്ക് വിഷ് ആക്കറാർ ഞങ്ങൾ ജണ്ട് ഈദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷ് ആക്കറ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷ് ആക്കണ്ടേ ഞങ്ങൊരു റെസ്പെക്ട് ബൈക്കണ്ടേ യെസ് റെസ്പെക്ട് ബൈക്കോൺ എങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എത്ര ഈദ് സെലിബ്രേറ്റ് ആക്കറ ഇയർലി എത്ര ഈദ് ഞങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ആക്കറ ಜಂಡ್ ಈದ್ ನಂಗೆ ಆ ಜಂಡ್ ಈದ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಬೋ ನಂಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕೋ ರೀಸನ್ ಎಂದ್ರು ನಂಗೆ ಈದ್ರು ನಂಗೆ ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ರು ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಹಾಕ್ಯವಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ
ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು ಚೊಂತು ನಂಗೆ ಎಕ್ನಾಲಜಕ್ಕೆ ಸಬುಲೈತಿಗೆ ನಂಗೆ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕರು. ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅವರು ಬಿಸಿಯತ್ ಎಕ್ನಾಲಜ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 Eids. ಸೊ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ನಂಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕ್ರ. ಅದೇ ಬೋಲ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊರ್ತಗೆ ವಿಷಯ ಹಾಕೊಂಬು ನಂಗೆ ಈದ್ರ ಎಕ್ನಾಲಜ್ ಹಾಕ್ಯಾ. ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಚೊಲ್ಲಮ್ಮ ನಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ರ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಹಾಕ್ಯವಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಚೊಲ್ಲರು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪ ನೋಕೋಗುಲ್ಲು ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರು. ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಂಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್? ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ನಂಗೆ ಜೀಸಸ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಚೊಂತ ಐತಿಕ್ರ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕರು. ಈ ಜೀಸಸ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಚೊಂದ ನಂಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಬ ಹಂಗೆ ಜೀಸಸ್ರ ಹೆಂಗನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಚ್ಚಿರಾರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕಿರಮ್ಮ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜೀಸಸ್ರ ಮೇಲುള്ള ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರು, ಅವ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರು. ಎನಿವೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ because most of the students they can understand English here, but not Bari language. Jazakallah khair. Jazakallah khair. So when we wish someone, we are acknowledging that festival. And when we are acknowledging that festival, we are acknowledging their beliefs. Am I right? We are acknowledging that certain belief, certain festival. They have a certain story behind that festival. They don't just go randomly celebrate some festival. They are celebrating Diwali, they have a story behind it. So we are acknowledging that belief of them. Let's not wish them, let's not acknowledge. We can still maintain a good relationship with them even without wishing them. If there are 10 Muslim students in a class, 5 of them wish them and 5 don't wish, and they'll definitely ask you, why are you not wishing us? And that is a moment you can teach them, a moment you can call them to Islam, a moment you can share our message, a moment we can share what is Islam, what are our beliefs. Not just wishing, most of our Muslim students are involving in their celebrations, are actively participating in their celebrations. It has been an exchange. They join us for Eid, we join them for their celebrations. No, we do not have permission for that. We cannot do that. We are supposed to stay away. A Muslim student will stay away from those celebrations. A Muslim student, ideal Muslim student, will not wish for them, will not wish them on their festivals. Leave that. Okay, fine. Some students just actively participate in those celebrations. There are students who organize, there are Muslim students who organize such festivals. Holi. Every campus celebrates Holi, and there are mainly Muslim students who come forward and organize such festivals, who organize the bands, who organize the trucks, or whatever it may be. Is an ideal Muslim supposed to be like this? No. An ideal Muslim will stay away from all those things. He'll try to educate his fellow students. He'll try to educate the non-Muslims. He'll try to grab the opportunity. Whenever he gets an opportunity, he'll try to grab that and deliver the message of Islam. So my dear friends, let's stay away from these festivals. Let's stay away from these pagan festivals. We are not here to make them happy. We are here to make our Creator happy. So let's celebrate our 2 Eids. We have only 2 Eids, not more than that. Let's be happy. Let's celebrate in the best of manner our 2 Eids. Moving on. Most important thing for this generation, interaction with the opposite gender. How an average Muslim interacts with an opposite gender. First and foremost, most of our youths are in a haram relationship, and that's no normal nowadays. And that's totally fine. Being in a haram relationship is totally fine.
Whereas an ideal Muslim, he stays away from haram relationships. A person, a student who stays away from haram relationship, he is considered weak. He is considered of no use. He is considered, he doesn't have a personality, he is not good looking. That is what our image of an ideal Muslim has become. Whoever stays away from haram relationship. That's so normal. Not just haram relationship, interacting with a female, interacting with a fellow student has become normal. Let's take 4 years of college life. First year, no more interactions, very less interactions. Second year, a bit more close. Until he reaches his final year, he'll leave all of his morality behind. He'll start talking to them so normal, it doesn't even affect him. They start sitting close together. That doesn't affect them. The iman, the level of iman will be gradually decreasing. This is happening. I'm not just pulling something out of thin air and sharing with you all. These are some things happening and you guys know better than us. You have seen someone or you might have experienced this in your personal life. How we tend to go away from Islam, step by step. Things become normal. Speaking to a girl becomes normal. And nowadays most of us, either we say, I am doing dawah. I am doing dawah to that girl. That girl has certain problems, I am doing dawah. No, you cannot do dawah in such a way. She is not your mahram. You are not supposed to be speaking to her. Leave alone dawah. How can you even speak to her? And fourth most important point. As an ideal Muslim, you are supposed to lower your gaze. Your eyesight should be 45 degrees, not 90 degrees. If a girl passes by, our eyesight should not be 90 degrees. And what is 45 degrees? Your eyesight should be towards your ground. You are supposed to be looking down. That's what our Prophet has taught us. First sight, okay, fine. Unknowingly, if you glance on a girl, that's fine. Second sight will definitely lead you to haram. It is haram. That's what science has proven. There's nothing called as love at first sight. That's totally rubbish. The problem begins with second sight. You look at that girl, you feel slight attraction. You continue looking at that girl, that attraction turns towards crush or infatuation, what we call as crush. You start feeling like, yes, I want to talk to that girl. I wish that girl would be with me. I wish that girl would be my girlfriend or whatever. You continue that, you'll end up into a relationship, haram relationship. You further continue that will lead to zina. These things are zina. Zina of your eyes, zina of your ear, tongue, hands, legs, whatever, limbs. That will lead you to major zina. Lower your gaze. Not because science has taught us that second gaze leads to so and so, because our Prophet has taught us lower your gaze. Because second gaze is always haram. Unfortunately, we do not tend to care about that. That's totally fine. Not just being in a relationship, our youths are boasting about that. What do you mean by boasting? They're proud of being in a relationship. They are proud they have a girlfriend. They are proud they have a boyfriend. They don't even care. They'll put it in their bios. They'll put their girlfriend's name, Queen. A girl will put King. Some guys are smiling because you have seen someone doing that. Totally relatable, right? Mine, taken, or whatever words may be. No, she is not yours. He is not yours. As a brother, Salih Bandar always says, the girl whom Allah has paired you with
is waiting for you. So stay clean. Wait for her. Because a good Muslim, a pious Muslim man will marry a pious Muslim woman. A pious Muslim woman will marry a pious Muslim man. A zani will be marrying a zani. An adulterer will be marrying an adulteress. An adulteress will be marrying an adulterer. Which surah? Surah Nur. A must-learn surah for all our youths. It has every rulings. Yeah, please note that name, Musa Bhai. Will be giving the prize in the end. So my dear brothers, let's lower our gaze. Let's not be in this haram relationship. These things does not matter. Once you come out of your institution, I've seen so many of my friends. They were so close. Once they are done with their institution, once they are done with their education, they don't know who they are. That girl will be marrying someone else. This guy will be marrying someone else. But the same thing matters. An adulterer will marry an adulteress will marry an adulterer. Stay pure, stay clean. Gatherings. Most of our students neglect these things. What do you mean by gathering? A group of friends going somewhere, maybe a trip, a picnic, maybe annual day, traditional day, whatever celebration, whatever gatherings may be. There are haram things happening there. I'm not against annual day. If you have something good there, you can go. But most of our annual days are incomplete without music. And you can find a certain group of dancers or singers performing there. And you can find another group of people behind the crowd dancing. And most of them will be Muslim students. Agree? Most of them will be Muslim students dancing there. Even if they don't dance at that time, they'll be waiting for the last sequence of that program. What do you call that? Yes, someone. Baila. Everyone will be eagerly waiting for that. They'll be playing random music and we'll be dancing like anything. What if we die at that moment? We can die at any moment. What if we die dancing to some music? What will be our ending? How can you imagine? We are gonna be resurrected the same way we die. How we die in this world is the way we'll be resurrected in the Akhirah, Mashar. Do you all want to be resurrected dancing to some music? Doing some haram stuff? No, we definitely don't want that to be. We would want to die as a pious Muslim. We would want to die in a condition our Creator is pleased with us. So let's avoid these gatherings. Even if we avoid these gatherings, most of our youths neglect such gatherings where there are alcohol. We go out with our friends, we go to some outings, beach, wherever may be. Will be mixed, Muslim, non-Muslim, we have Christians, everyone. And we won't be consuming alcohol, but our friends will be consuming alcohol and we are totally okay with that. What does Islam teach us? We cannot be sitting in a gathering where alcohol is being served. We cannot be in that gathering, leave alone consuming alcohol. We cannot be sitting there, we cannot be going to a gathering where alcohol is served. But every one of us are totally okay with this. I'm not consuming. I'm not promoting it. I'm not asking them to consume it. I'm not feeding them. I'm just sitting there. I'm just sitting in a corner. No, we cannot do that. We cannot be going to a gathering that might displease our friends. That's totally fine. Being an engineering graduate, after 4 years of my engineering, I can tell you now, that is totally fine. If you'll displease your friends, that's totally fine.
You'll be regretting one day. You'll be regretting one day after your graduation of your education. I could have avoided that gathering. I could have pleased my creator rather than pleasing my friends, because they are not going to be with you for your lifetime. That 4 years and gone. You won't even remember them. You won't talk to them. You won't text them. You'll even forget their name. But He is someone who will be with us 24/7, 365 till the moment we die. He is the one we need all the time. He is so close to us than a jugular vein. Why should we displease Him at the cost of pleasing our friends? Let's avoid these gatherings. Let's avoid going to movies. Let's avoid music. Let's be an ideal Muslim. Let's try to be the best version we can now. Friends, the most important thing. The group we are associated now will be the group associated with us in our akhirah. The friends we choose in this life, the friends we choose now, are the friends that will be deciding our fate. Either we'll be going to a Jannah or Jahannam. So choose your friends wisely. There are certain problems when we choose friends. We often tend to have a small group. We try to be only Muslims, maybe 5, 10 Muslim friends. We don't try to mingle with the non-Muslims. No, we are not supposed to do that. Islam doesn't teach us that. Let's be friendly with everyone. Let's grab that opportunity. Unless we become friends with them, how are we supposed to send this message out? How are we supposed to teach them what is Islam? Let's be friendly with everyone. Let's not seclude ourselves to a small group. Let's be global. Let's spread this message out. And we hate that friend who reminds us of our mistakes. No, going to movie is not good, bro. We don't like that guy. We'll be keeping him apart. We don't want to be talking to him anymore, because he'll be constantly reminding of our mistakes. Let me tell you, that one friend who reminds you of your mistakes, who reminds you of your shortcomings, is better than thousands of friends who are dragging you to haram, who are dragging you to Jahannam. A friend in deen is a friend indeed. He is the one you will be befriending with. He is the one you should be closed with. Let's be close to such friends. And these are the friends. Our friends decide our future. You ask any chain smoker, if you know any chain smoker, you ask him, how did it start? The most common answer he'll be giving you is, we were a group of friends. We started smoking just for fun. We started smoking when we went out. When we went for trip, maybe hookah, just one puff, and he's a chain smoker now. Choose your friends wisely. That's what our prophet has taught us. If you want to know a person, look at his friends. A person's character is determined by his friends, the people he closely associates with. So associate yourself with the best of people, with the people who are in deen. I want you all to repeat it. A friend in deen, loudly. A friend in deen, louder. A friend in deen is a friend indeed. Moving on. Social media. Average Muslim social media is filled with music, movie scenes, birthday wishes, modern day. They want to be modern day influencers. It's totally filled with music. It's totally filled with haram stuffs. But how a social media handle of an ideal Muslim is supposed to be? He'll be sharing Quran. He'll be trying to educate his friends with Quran. He'll be updating his status with Hadith. He'll be sharing Islamic lectures. He'll be trying to teach Islamic history. He'll be trying to teach Muslim history to his friends.
he'll be trying to be a good ambassador of Islam. We are all ambassadors of Islam. Either we are attracting towards Islam, or we are the reason they are going away from Islam. We are all responsible for that. And this time of yours, the college, the education, this is the time you have most number of contacts. You'll be mingling with all type of people, all cultures, different religions, different cultures. Use this opportunity. And Allah has given us a beautiful, beautiful tool called social media. Let's use it wisely. Let's not be the so-called modern day influencers who are influencing people towards haram, towards music, towards fake beauty, towards fake living standards. Let's be the actual influencer, and let's influence our friends to Islam. Are you all ready to be the ambassador of Islam, the right influencer? Are you all ready? Say, we are ready. We are ready. Inshallah. I'm almost towards the end of my session. Now I want someone who has graduated, who has completed his education. Please raise your hand. Who has completed his education? Go on. Please give a mic to our brother. Your name, brother? Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Raish. My name is Raish. Raish. Okay, guys. How long it has been you have completed your education? It's been nearly 2 years. Nearly 2 years. Yes. Okay. Now I want you to think clearly. What did you do? What did you study? BCom. BCom. So 3 years of your graduation. Yes. I want you to reflect on those 3 years as a present Rise, not that Rise who was in that college. Present Rise, and I want you to say, was that 3 years the best of your life or the worst of your life? It was worst. Worst. Yes. Everyone can relate to this. Thank you, Rais. Jazakallah khair. It's been 5 years I have completed my graduation. I still feel that 4 years of my life was the worst part. As an artist of that 2012 to 2016, I felt I had enjoyed. I had done everything I could do. Once I got matured, once I started learning my deen properly, that was the worst part of my life. Unfortunately, we cannot go past in time. Unfortunately, we cannot go back. And if we had a chance to go back, I would die to be this ideal Muslim. I would die to teach my friends Islam. I would try to influence them towards Islam, but I cannot go back. I cannot, but you all can. The present students can. It's in your hands. It's in your hands to make these golden opportunity, these few years of your college life, these few years of your graduation, the best of your life or the worst of your life. May Allah grant us tawfiq. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. May Allah grant us tawfiq to be an ideal Muslim, to be the best version of ourselves, to make the best of this life. Ameen. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.